again we're going to meditate on song. மீண்டுமாக சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். So if you ever come to India, or maybe I think this could be the case with Sri Lanka also, if you ever come to India 30 years to a hotel, so this is how your experience is going to be. அங்கே நீங்கள் இந்தியாவுக்கு அல்லது இலங்கைக்கு நீங்கள் 30 வருஷத்துக்கு முன்பாக ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். So the first thing that you will go and sit in the hotel and the restaurant, the first thing that you will ask the person who is coming to attend you, what do you have hot to serve? நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு போனோன்னா முதல் காரியமாக செய்கிறது ஒரு மூலையில் போய் இருந்து கொண்டு அங்கே சேவ் பண்ணுறவரை பார்த்து என்ன இருக்குது ஹோட்டலில் கேட்பீர்கள். So today you are here for one such hotel. இப்போ நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கிற மாதிரி யோசிங்க. So here there is only one food. If you come every week, it will be the same food that you will be served. இந்த ஹோட்டலில் ஒரு மெனு தான் இருக்குது. And that's the heavenly manna. அது ஹெவன்லி மன்னான்ற ஒரு சாப்பாடு மட்டும்தான். So this food may not be delicious to some of you, or it could be delicious to some of you. சில பேருக்கு அது ஒரு ருசிகரமான உணவாக இருக்கும், சிலருக்கு அது ருசியற்றதாக இருக்கும். So from the last we know that this food is enough to look after you for the next 40 years. நீங்கள் இந்த மன்னாவை நீங்கள் சாப்பிடுகிற வழியிலே 40 வருஷத்துக்கு நீங்கள் மிகவும் உறுதியுள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். So this food is enough for you to pass on your day-to-day life. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அன்றாட கழிப்பதற்கு இந்த ஆகாரம் போதுமாக இருக்கிறது. So this is the manna that you are going to receive today, and I hope and pray that this manna will help you today. இந்த மன்னாவானது இந்த நாளில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறேன். So today we are going to meditate on Psalm 94. இந்த நாளில் சங்கீதம் 94 நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். So the title of this psalm says like this: God, the refuge of the righteous. Psalm 94. Psalm 94. God, the refuge of the righteous. அங்கே நீதிமான்களுக்கு கர்த்தர் வந்து அடைக்கலமாக இருக்கிறார். So this is the title, and all of us can very much resonate with this. We can very much reflect upon this title. God has been a good refuge for us in the last many years. அங்கே பல வருஷங்களாக கர்த்தர் எங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருந்தார். So this is something that all of us have experienced, which is what we are going to see today from what Psalmist is telling us. இதைத்தான் நாங்கள் அநேக தடவை நாங்கள் ருசி பார்த்திருக்கிறோம். இதை மீண்டுமாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். So we can group this psalm into four groups. இதை 4 பிரிவுகளாக இந்த சங்கீதத்தை பிரிக்கிறோம். So the first 7 verses, this is the prayer from Psalmist towards God. அங்கே முதல் 7 வசனங்களும் அங்கே சங்கீதக்காரன் தேவனை நோக்கி அங்கே ஜெபம் பண்ணுவதை பார்க்க முடியும். So this is a prayer which Psalmist is making towards God, addressing God. அங்கே கர்த்தரிடம் இந்த விண்ணப்பத்தை வைக்கிறதை பார்க்க முடியும். And the verses from 8 to 11, this is something that he is addressing to the sinners. அங்கே 8 லிருந்து 11 வரைக்கும் அங்கே பாவிகளுக்கு அவர் சொல்லுகிற காரியம். And verses 12 to 15, we can see that he is speaking to the righteous people, those who believe in God, those who follow the precepts of God. He is addressing them. 12 லிருந்து 15 வரை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிந்தவர்களோடு நாம் பேசுகிற காரியம். And the rest of the verses from 16 to 23, he is telling how he faced the enemies or faced the wicked people of his time, and this is what he is expressing in these remaining verses. 23 வரைக்கும் அங்கே துன்மார்க்கருக்கு எதிராக அவர் சில சொல்ற காரியங்களை பார்க்க முடியும். So the first 7 verses, if we can read this in Tamil. முதல் 7 வசனங்களை பாருங்கள். நீதியை சரிக்கட்டுகிற தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீதியை சரிக்கட்டுகிற தேவனே பிரகாசியும். பூமியின் நியாயாதிபதியே, நீர் எழுந்து பெருமைக்காரருக்கு பதிலளியும். கர்த்தாவே, துன்மார்க்கர் எதுவரைக்கும் மகிழ்ந்து துன்மார்க்கர் எதுவரைக்கும் களி கொண்டிருப்பார்கள்? எதுவரைக்கும் அக்கிரமக்காரர் யாவரும் வாயாடி கடினமாய் பேசி பெருமை பாராட்டுவார்கள்? கர்த்தாவே, அவர்கள் உமது ஜனத்தை நொறுக்கி உமது சுதந்திரத்தை ஒடுக்குகிறார்கள். விதவையையும் பரதேசியையும் கொன்று திக்கற்ற பிள்ளைகளை கொலை செய்து கர்த்தர் பாரார், யாக்கோபின் தேவன் கவனியார் என்று சொல்லுகிறார்கள். So here in the 7 verses we can see that this is a prayer that Psalmist is making. இந்த 7 வசனங்களிலே அங்கே சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறதை பார்க்க முடியும். The first verse we can see, "O Lord, God to whom vengeance belongs." This is repeated twice. இந்த இடத்திலே 2 தடவை சொல்லப்பட்ட காரியத்தை முதல் வசனத்தில் பார்க்க முடியும். நீதியை சரி கட்டுகிற தேவன். So this is something when Jewish want to emphasize on a particular point, they try to repeat twice. ஒரு காரியத்தை யூத ஜனங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை
அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை 2 தரம் சொல்வார்கள். So we can see this in many instances. Jesus Christ himself have done this. He asked Peter thrice, do you love me? So this is something which is common among the Jewish culture. இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து 3 தடவை கேட்கிறதை பார்க்க முடியும். அங்கே நீ என்னை நேசிக்கிறாயான்னு சொல்லி. So I mean when we say vengeance, it is always a negative. It is always a negative character. We can think that why is God taking a revenge upon the people? So we can think negatively about this word just by looking at the word vengeance in English. இந்த வசனத்தை வாசிக்கிற வழியிலே அதிலே பழிவாங்குவதை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது. இது ஒரு எதிர்மறையான தேவனுக்கு எதிர்மறையான ஒரு காரியமாக நம்ம பார்க்க முடியும். But in Tamil it is reflecting the right meaning here, that it is something God will do justice. So that he will settle the scores. That is what the true meaning. அங்கே ஆங்கிலத்திலே அது பழிவாங்குதல் சொல்லி சொல்லப்பட்டாலும் தமிழிலே சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது சரி கட்டுகிற தேவன். அதாவது ஒரு காரியத்துக்கு பதிலாக அதை சரி கட்டுகிறவராய் தேவன் இருக்கிறார். So something which is also been reflected in Jeremiah chapter 51 verse 56. அங்கே எரேமியா 51:56 வாசிப்பார்கள். In English it says like this, for the Lord is a God of recompense, he will surely repay. So he says that he will surely repay. So that if there is something wicked that's been done against us, God is there to repay that. So that no matter whether we are alive to do that or not, but God will ensure that it is being repaid back to the person who has committed a wicked act. அங்கே ஒரு தீமையான காரியத்தை செய்கிறவருக்கு அங்கே நிச்சயமாக அவர் தேவன் சரி கட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். So we can see this that he says like this, that he is the judge of the earth. We can see this in verse 2. அங்கே 2வது வசனத்தில் பார்க்கிற பொழுது அவர் பூமியிலே ஒரு நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார். So this is the first thing that we will see. God is a righteous judge. முதலாவதாக அவர் பார்க்கிற பொழுது அவர் நியாயாதிபதியாய் சரி கட்டுகிற நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார். And we can see that he is going to come back to this world as a righteous judge in this earth. இந்த உலகத்துக்கு அவர் மீண்டுமாய் வந்து இந்த தேசத்தில் நியாயாதிபதியாக நீதிபடி நியாயம் செய்கிறவராய் இருக்க போகிறார். And he also speak like this, that he will shine forth. அங்கே எழுந்து பிரகாசிக்கிறவராய் இருக்க போகிறார். So I mean whenever there is a wicked act, so this is whenever there is sin, it is always attributed towards darkness. அங்கே பொழுதெல்லாம் அங்க துன்மார்க்கரை குறித்து வேதம் சொல்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அது இருளை குறித்து சொல்கிறதா இருக்கு. So even in this world we can see that all this the wrong activities happens in the darkness. அங்கே எல்லா விதமான பொய்மாறாட்டங்களும் பொய்யான காரியங்களும் தீமைகளும் அங்கே இருளுக்குள்ளே நடக்கிறதை இங்க பார்க்க முடியும். So which is why the psalmist is asking that you have to come shine forth in the presence of these wicked people. அங்கே இந்த துன்மார்க்கர் மத்தியிலே கர்த்தாவே பிரகாசின்னு சொல்வதை நீங்க பார்க்கலாம். So we can see that God is going to come back with this splendor of his glory. That is how God is going to come back to this earth as a judge. தன்னுடைய மகிமையின் பிரகாசத்திலே மீண்டுமாக இந்த உலகத்துக்கு நம்முடைய நியாயாதிபதி வரப்போகிறார். So we know that God is going to come back as a judge, but until then what happens? I mean whether we continue to live in this darkness or what? நாங்கள் இறுதி வரை நாங்கள் இப்படிப்பட்ட இருளிலே வாழ வேண்டுமான்னு யோசிக்க முடியும். So but God has kept us as a light in this world. எங்களை எல்லாரையும் கர்த்தர் ஒரு விளக்காக இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். So scripture says that Jesus Christ is the light of this world. இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான ஒளியாக இருக்கிறார். So but when we accepted Christ as a savior, that light has been come upon us. When we accepted Christ into our life, the light is now in us. இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் மெய்யான ஒளியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அந்த மெய்யான ஒளி எங்களுக்குள்ளே ஜீவனாய் இருக்கிறது. So therefore it is our responsibility that in the midst of the wicked world that we have to shine forth as a light. இந்த துன்மார்க்கருடைய இந்த உலகத்திலே இருளடைந்த உலகத்திலே நாங்கள் பிரகாசிக்கும்படியாக எங்களை வைத்திருக்கிறார். So when it says that he is the judge of this earth, what does it mean for us? இந்த உலகத்திலே அவர் நியாயாதிபதி என்று சொல்லுகிற வழியிலே அது இன்னும் என்னத்தை குறிக்கிறது? So many times we ignorantly judge one another. நாங்கள் ஒருவரை இன்னொருவர் நாங்கள் தெரியாமல் நியாயத்திற்குரியவர்களாய் இருக்கிறோம். So but this is something which is quite commonly happening even within the church also. இது கிறிஸ்தவர் மத்தியிலும் சபை மத்தியிலும் இந்த காரியம் நடக்கிறதா? But when we know that God is going to come back as a judge to this earth to recompense, that then we shouldn't be judging one another. அங்கே கர்த்தர் வந்து சரி கட்டுகிறதவன் வரப்போறான்னு யோசிக்கிற வழியிலே நாங்கள் மற்றவர்களை அங்கே நியாயம் விசாரிக்க போகக்கூடாது. So we think that
that we are only making the right judgment about a person. That's the justification when we that we give ourselves when we judge one another. நாங்கள் மற்றவர்களை நியாயம் விசாரிக்கிற வேளையிலே நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். எங்களுக்குள்ளே ஒரு மனதிலே ஒரு எண்ணம் வந்துவிடும், இவரை குறித்த ஒரு எண்ணம் வந்துவிடும். So we try to judge according to what we know. எங்களுக்கு தெரிந்த மட்டிலே நாங்கள் அவரை நியாயம் அவரை குறித்த ஒரு எண்ணத்தை வைத்து விடுவோம். So many times we can never judge a person in the right way. நாங்கள் அநேக தடவைகளிலே இன்னொருவரை குறித்து நாங்கள் யோசிக்கிற வேளையிலே புலியான எண்ணங்களை தான் நான் அதிகமாக வைத்திருப்போம். So many times we try to judge according to the action of a person. அந்த மனுஷனுடைய அவருடைய செயல்பாட்டின் நிமித்தமாக நாங்கள் அவரை குறித்து ஒரு நியாயத்தை வைத்திருப்போம். But that alone is not enough to judge a person in a right manner. அது சரியான ஒரு எண்ணத்தை எங்களுக்குள்ளே கொண்டு வராது. So a person's actions can be right, but the motives can be wrong. அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து பிழையாக இருந்தாலும் சரியாக இருந்தாலும் அவருடைய நோக்கங்கள் பிழையாக இருக்கக்கூடும். So at times the actions are wrong, but the motives are right. அநேக தடவைகளிலே அங்கே ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், அதனுடைய நோக்கம் பிழையாக இருக்கும். So when do you think that will happen? So when we want to help others, we have a genuine interest to help others, but for us to help others, we try to do a wrong thing. அங்கே அநேக தடவைகளில் ஒருவருக்கு உதவி செய்ய போகிறோன்னு சொல்லி போவது உண்டு, ஆனால் ஒரு புலியான நோக்கத்தை செய்கிறவர்களாக இருக்க முடியும். Yeah, I think so, we try to help others with the right intention, but our motives are wrong. அங்கே எங்களுடைய சரியாக நாங்கள் உதவி செய்ய போவது உண்டு, ஆனால் நம்முடைய நோக்கங்கள் புலியாக இருக்க முடியும். So which is why always we have to look at the actions and the motives, and we can never understand the motives of a person. We can only know the action of a person. So therefore we will never be able to make a right judgment on others. நாங்கள் எப்பொழுதும் செயல்பாட்டையும் நோக்கத்தையும் நாங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். அநேக தடவைகளிலே செயல்பாட்டை மட்டும் பார்க்கிறது உண்டு, அவருடைய நோக்கத்தை நாங்கள் மறந்து போவர்களாக இருக்கும். So which is why Paul is very clearly telling that we should not judge one another. We can see this in Romans chapter 14 verse 10. அங்கே ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். ரோமர் 10. So here, this is what he's telling, that we should never judge. So because all of us are going to stand before God, and He is the one who can make us He is the one who can be the righteous judge. இதில் பார்க்க முடியும், தேவன் ஒருவரே நியாயம் விசாரிக்கிறவர், நாங்கள் நியாயம் விசாரிக்க கூடாது. So many times we say that we believe in God as the righteous judge, but our actions are many times contradicting what we believe. அநேக தடவை சொல்வது உண்டு, தேவனே நியாயம் தீர்க்கிறோம் சொல்கிறவர் உண்டு, ஆனால் அநேக தடவைகளிலே நாங்களே நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். So we should not repay evil with evil. So that's something that we have to be careful. So every time that we have been victimized by others, we should not pay back them with what they have done to us. அநேக தடவைகளில் மற்றவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிற வழியிலே நாங்கள் அதுக்கு பழி வாங்குறதுக்கு போகக்கூடாது. So many times we are in a place that we can't do anything about it. But that is the time that we have to think that God is a judge who is going to come back to us, and He will pay back to those people who are committing that evil act. அங்கே அநேக தடவைகளிலே நாங்கள் சீக்கிரமாய் அவர்களுக்கு எதிராக காரியங்கள் செய்யப்பட முயற்சிப்பதுண்டு, ஆனால் நிச்சயமாக நாம் யோசிக்க வேண்டும், கர்த்தர் எங்களுக்காக நியாயம் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். The first thing that we can see in these 7 verses is that God is the righteous judge. முதல் 7 வசனத்தை நீங்க பார்க்கறதுல முதல் காரியம் நீங்க பார்க்க வேண்டும், அவர் நீதியை சரிக்கட்டுகிற தேவன். So in verse 3 we can see that Lord, how long will the wicked triumph? மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தாவே துன்மார்க்கர் இதுவரைக்கும் மகிழ்ந்து துன்மார்க்கர் இதுவரைக்கும் களிகூர்ந்து இருப்பார்கள். So this again comes twice. The how long is the word that comes twice, so which means the psalmist is trying to emphasize this long delay. அங்கே இந்த இடத்துல பாருங்க, 2 தடவை துன்மார்க்கரை குறித்து இதுவரைக்கும் சொல்லப்படுகிறது, அது மீண்டுமாக ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது. So again all of us can relate to this. That could be something we've been waiting for a long time. So it could be in our family life that
there is a lack of peace within the family for a long time. So there is always something that within our life that we are desperate for something, and that has not happened for a long time. அநேக தடவைகளில் உங்களுடைய ஜெபம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நீண்ட நாள் காத்திருப்பது போல தெரியும். இதுவரைக்கும் சொல்லி ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப வரதாக இருக்கும். So somebody want to retire early and they've been waiting for long, and there are many such things that can happen. அங்கே அநேக தலைவர்களிலே சிலர் அங்கே நீண்ட நாட்களாக ரிட்டையர் பண்ணுவதற்கு யோசித்திருப்பார்கள். இதுவரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். So this is, I mean, even everybody can think that how long am I going to go through the sickness and or the financial crisis. All of us have something to ponder about. எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும். சில வேளைகளிலே நாங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த வியாதிகளாலே போக வேண்டும், இதுவரைக்கும் இந்த கஷ்டத்துக்காலே போக வேண்டும் கேள்வி இருக்க முடியும். And here we can see psalmist is also expressing something that the act of the wicked is something which is bothering psalmist quite badly. அங்கே இந்த இடத்துல சங்கீதக்காரன் அதே போல ஆட்களையும் காண்பிக்கிறதை பார்க்க முடியும். So in the scriptures we can see that the how long this expression is being at least 50 times we can see that this is happening. இதுவரைக்கும் என்ற ஒரு இந்த கேள்வி 50 தடவைக்கு மேலாக இந்த வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. And it has been most used by the psalmist. அங்கே சங்கீதக்காரன் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறவராக இருக்கார். So it's not just only in the Old Testament, we can see even in the New Testament that some similar expression has been given. இந்த இதுவரைக்கும் என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலும் சில இடங்களிலே சொல்லப்படுவதை பார்க்கலாம். So we can see that in Psalm 13:1 that psalmist is expressing something similar. அங்கே சங்கீதம் 13:1 இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறது நீங்க பார்க்கலாம். கர்த்தாவே, எதுவரைக்கும் என்னை மறந்திருப்பீர், எதுவரைக்கும் உம்முடைய முகத்தை எனக்கு மறைப்பீர். So this is again something which psalmist is telling. We can see this in Revelation chapter 6 verse 9 and 10. அங்கே வெளிப்படுத்தின புத்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரத்திலே 9-10 பார்க்க முடியும். அவர் 5ஆம் முத்திரை உடைத்தபோது தேவ வசனத்தின் நிமித்தம் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை பலிபீடத்தின் கீழ் கண்டேன். அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள ஆண்டவரே, தேவரீர் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் இரக்கத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்கள். So this is a cry which we can see also in the New Testament. So this cry for the waiting of God is there throughout the scriptures. இதுவரைக்கும் அல்லது காத்திருக்கிறதை குறித்து அநேக இடங்களில் இந்த வார்த்தையை சொல்லப்படுகிறது. So we can see that Joseph, when he was in the prison, he may have been having these thoughts within his heart. How long will I be in this prison, God? அங்கே யோசேப்பு அந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த வேளையிலே அவன் யோசித்திருக்க முன்ன இதுவரைக்கும் இந்த சிறையிலே காத்திருக்க வேண்டும் யோசித்திருப்பான். Abraham may have been waiting for the promise of God to be fulfilled, and this again could be a cry of Abraham. அங்கே ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்ற நாளிலே இருந்து இதுவரைக்கும் இது கிடைக்கும்னு சொல்லி யோசித்திருந்திருப்பான். And Moses could have the same thoughts when he was in the wilderness. அங்கே வனாந்திரத்திலே மோசே நின்ற வேளையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியோடு இருந்திருக்க முடியும். So we have to understand that even when it is long delayed, we have to understand but God is in control of all of this. இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக தடவைகளிலே பிந்தப்பட்டு தாமதமாக இருக்கிற வழியிலே நாங்கள் கேட்கிற கேள்வி இதுதான். So it doesn't matter whether it is going to happen while we are alive or it could happen something while we are not in this earth, but we have to be very confident when we see something wicked happening before our eyes that God is a God who is going to recompense all of these. ஆனால் யோசித்து பாருங்கள், கர்த்தர் இந்த எல்லா காரியத்துக்கும் பதிலாக சரி கட்டுகிற தேவனாய் ஒரு நாள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆயுசிலே நடக்காவிட்டாலும் இன்னொரு நாளிலே அது நடக்க போறதா இருக்கு. So we can see this in Jude verse 14 and 15. அங்க யூதாவின் புத்தகத்திலே 14-15 வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். So that is the confidence that we have when something injustice is happening before our eyes. அங்கே ஒரு அநியாயமான காரியம் நடக்கிறதை பார்க்கலாம். ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஈனோக்கு இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கு அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிளிகள் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் 1000 தமது
பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தார். So this is the conference that we have. So it's not something that we don't have to we don't have to complain about something that's happening, but God is going to come back with His saints and He will judge all these ungodly people. அங்கே நாங்கள் இது குறித்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதில் வார்த்தையில் சொன்ன விதமாய் அங்கே 1000 பேர் தமது பரிசுத்தவான்களுக்கு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்ற நிச்சயத்தோடு நாங்கள் வாழ வேண்டும். So in verse we can see this in verse 5 that they break in pieces your people, O Lord, so and afflict your heritage. Verse 5. So he called that we are his heritage. All of us know that in Psalm 127 verse 3 that all of us are the inheritance of God. So that's the one thing that he is referring ourselves to be the heritage. So that's the kind of reference we are being given to God. அங்கே சங்கீதம் 127லே நாங்கள் நம்முடைய சுதந்திரம் என்று திரும்ப சொல்வதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தை எங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And he is telling that your people has been broken into pieces. உங்களுடைய ஜனங்கள் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். So you know why these people are being quite angry. In spite of we are not going to commit any harm to those wicked people, but in spite of it they are angry and they try to break every means possible. So why is that happening? ஏன் இப்படி நடக்கிறது? அந்த துன்மார்க்க திரும்ப செய்யற காரியங்கள் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? So many times, I mean, we are not in any way going to harm them, but yet why are they being angry against us? அங்கே நாங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் எதுவும் செய்ய போவதில்லை. ஆனால் துன்மார்க்கர் எங்களுக்கு எதிராக முறுமுறுக்கிறது அல்லது கோபத்தோடு இருக்கிறது காரணம் என்ன? So because the righteousness of the people of God, that will shame them. So that's something which they cannot withstand. So that is the one reasons that they have been constantly trying to oppress the people of God. அங்கே துன்மார்க்கர் ஏன் எங்களுக்கு எதிராக கோபம் இருக்கிறார்கள் சொன்னால் அங்கே இந்த சரியான பாதையில் நடக்கிறவர்கள் அவர்கள் நியாயமுள்ளவர்களாய் நடக்கிற வழியிலே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு கோபம் உருவாகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். So they have been embarrassed because of their wicked act, and therefore when they see righteous people and they have been convicted of their sin. அங்கே நீதியாய் நடக்கிறவர்கள் சரியாய் நடக்கிற வழியிலே அவர்கள் துன்மார்க்கருக்கு ஒரு வெட்கம் வருகிறது. அதனாலே அவர்களுக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ள இதயத்துக்குள்ளே அந்த பாவம் தங்களுடைய பாவங்கள் குத்துகிறது. So we can see this in Romans chapter 2 verse 15 that the law of God is written in their hearts. So that law will condemn them. So that will tell them what they are doing is wrong. So it's not that they are doing out of ignorance. They know what they are doing because it is written in their law. So and that is condemning them, and which is why that the people of God has been oppressed. அங்கே ரோமர் 2:15 இப்படியா சொல்லுகிறது, அவருடைய மனச்சாட்சியும் கூட சாட்சியினால் குற்றமுண்டு குற்றம் இல்லை என்று அவருடைய சிந்தனைகள் ஒன்றையானது ஒன்று தீர்க்கிறதுனாலும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஏற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள். So because of which they have been now angry against the people of God. அதனால தான் அவர்கள் மனச்சாட்சி குத்துகிறதுனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள். And finally in verse 7 we can see this, yet they say the Lord does not see nor does the God of Jacob understand. அப்படி இருந்தும் 7ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் பாரார் என்று சொல்லி யாக்கோபின் தேவன் கவனியார் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம். So these words indicate these are the group of people who has left the faith. So I think these are the Israelites who are no longer following the precepts of God. அங்கே இது யார் இந்த துன்மார்க்கராக இருக்கான்னு சொன்னா அங்கே இந்த 7 வசனத்திலும் யார் என்று சொன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கின ஜனங்களாக தான் இருக்கிறார்கள். And they are saying that God does not see. அவர்கள் கர்த்தர் பாரார் என்று சொல்கிறார்கள். So but we know God is a God who sees us. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் பார்க்கிற தேவன். So but God looks at even we know that this God looks Hagar and he answered the needs of her. கர்த்தர் ஆகாரை கண்டு அவளுடைய தேவையை சந்திக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். So I think this is what we need to understand that in Ezekiel chapter 8 verse 12 we can see this. எசேக்கியேல் 8:12 வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். எசேக்கியேல் புத்தகத்திலே 8:12. அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் மூப்பர்கள் அந்த காலத்திலே அவரவர் தங்கள் இஸ்ரவேலின் சித்திர வினோத அறைகளை செய்கிறதை நீ கண்டாயா? கர்த்தர் எங்களை பார்க்கிறதில்லை,
கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் என்று சொல்லுகிறார்களே என்றார். So here there are it speaks about his own people. They think that God does not see, but here we know that God is a God who sees us. அங்கே கர்த்தர் தான் எங்களை காண்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். So if we know that God sees us, then we need to be careful about our action. Even in our day-to-day life, is our belief reflecting our actions? எங்களுடைய நாளுக்கு நாள் நடக்கிற அன்றாட வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் எங்களை காண்கிறார் என்ற ஒரு சிந்தனை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். So if we believe that God sees us, then we have to be our ways have to be correct. எங்களுடைய கர்த்தர் எங்களை காண்கிறார் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பாதைகள் திருத்தப்பட வேண்டும். So if we don't do that, we are like just this wicked people. அப்படி நாங்கள் யோசிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்களும் துன்மார்க்கரை போல மாற்றப்படுகிறோம். So there are three things that we saw in this first 7 verses. இந்த 7 வசனத்திலே நாம் 3 காரியங்களை கண்டோம். So the next 3 verses, if we can read next verse 8 to 11. ஜனத்தில் மிருக குணம் உள்ளவர்களே உணர்வடையுங்கள். மூடரே எப்பொழுது புத்திமான்கள் ஆவீர்கள்? காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ, கண்ணை உண்டாக்கினவர் காணாரோ, ஜாதிகளை தண்டிக்கிறவர் கடிந்து கொள்ளாரோ, மனுஷனுக்கு அறிவை போதிக்கிறவர் அறியாரோ, மனுஷனுடைய யோசனைகள் வீண் என்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். So here these 4 verses speaks about someone who has got an atheistic view. அங்கே இந்த 4 வசனங்களும் அங்கே நாஸ்திகமாய் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து பார்க்கலாம். So here I think this is something that all of us we can see that this is a conversation which we constantly hear from this world now. இந்த உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட சாதாரணமாக பேசுகிற காரியங்கள் தேவன் இல்லைன்னு சொல்லுவருடைய பேச்சுக்களை நாங்கள் காண்கிறோம். So they try to tell that anything that does not make sense. Here psalmist is using very harsh language, use senseless among the people. அங்கே மிருக குணமுள்ளவர்களே உணர்வடைகள் மூடரே எப்பொழுது புத்திமான்கள் ஆவீர்கள் சொல்லி மிகவும் கடினமான வார்த்தைகளை பேசுவதை பார்க்கலாம். So as a man of God, we can see that they have never been kind towards those who are against God. அவர்கள் அங்கே கர்த்தருக்கு விரோதமானவர்களுக்கு எதிராக சில காரியங்கள் பேசுகிறதை பார்க்க முடியும். So if you are a man of God, you don't have to be kind towards someone who rejects the sovereignty of God. அங்கே கர்த்தருடைய ஆளுமையை அங்கே ஆண்டவர் என்பதை மறுதலிக்கிறவர்களுக்கு எதிராக சில வழிகளில் கடினமான வார்த்தைகள் உபயோகிக்க வேண்டி வரும். So we can see that John the Baptist uses the harsh language against Herod. அங்கே விரோதமாக அங்கே யோவான் ஸ்நானகன் சில மிகவும் காரமான வார்த்தைகளை பேசுகிறதை பார்க்கலாம். So likewise we also know that Elijah was also using similar harsh language against Ahab. அங்கே ஆகாபுக்கு எதிராக எரேமியா தீர்க்கதரிசி அங்கே சில வார்த்தைகளை பேசுகிறதை பார்க்கலாம். So we can see Jesus also has used harsh language against the disciples when they were on a disbelief. அங்கே சில சீஷர்களுக்கு எதிராக அங்கே இயேசு கிறிஸ்து கூட மிகவும் காரமான வார்த்தைகளை பேசியதை பார்க்கலாம். And we know that Paul was also using similar language when he addressed the Galatians when they were not consistent to the faith. அங்கே புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் என்று சொல்லி மிகவும் கடினமான வார்த்தைகளை பேசுகிறதை பவுலோஸ் பேசுகிறதை பார்க்க முடியும். So here he is telling that he is fool, that those people are fools. That's how he addressed them. அந்த இடத்துல பாருங்க மூடர் என்று சொல்றதை பார்க்கலாம். So anybody who rejects God, they are nothing but fools. அங்கே யாரெல்லாம் தேவன் இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவர்கள் நிச்சயமாகவே மூடராக இருக்கிறார்கள். So Romans chapter 1 verse 12 it says like this. ரோமர் 12:12 இப்படியா சொல்கிறது. Although they claimed to be wise, they became fools. அங்கே அவர்கள் புத்திமான்கள் நினைத்தாலும் அவர்கள் நிச்சயமாக மூடராக இருந்தார்கள். And again in verse of 1 Corinthians chapter 1 verse 20. அங்கே 1 கொரிந்தியர் 2:20 சொல்கிறது. So where is the wise man? Where is the scribe? Where is the philosopher of this age? Has God made foolish the wisdom of the world? ஞானி எங்கே, வேதபாரகன் எங்கே, இப்பிரபஞ்சத்து தர்க்கசாஸ்திரி எங்கே, இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா? So here I think we have to understand that many times I get surprised. How is that they are not able to understand or they are not able to accept the existence of God? This is something that is I have been quite amazed about that. அங்கே அநேக தடவைகளில் யோசிப்பது உண்டு, எப்படி தேவன் இல்லைன்னு இந்த நாஸ்திகர்கள் சொல்ல முடியும் என்று யோசிப்பது உண்டு. So they are what we are nowhere
intelligent than other people. So they are in all possible standards of this world, they are quite knowledgeable. அங்கே நாங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் அதிகமாக கொஞ்சம் ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். So those people, those who reject God, they are knowledgeable than us. நீங்கள் அங்கே எங்களுக்கு அந்த தேவன் இல்லைன்னு சொல்லுறவர்கள் எங்களை விட ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்காங்க. So but yet they are not able to accept God. ஆனால் அப்படி இருந்தும் தேவனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களாக இல்லை. So last week when Barnabas brother spoke about the planets, he wonderfully explained that in spite of all this planet working in an orderly fashion, yet people are not able to accept God. இந்த கிரகங்கள் வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் ஒழுங்கான முறையில் செயல்படுகிற வேளையிலே அப்படி இருந்தும் அந்த அறிவாளிகள் அதை கர்த்தர் இருக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார். So the sun in its present position, if it comes one step closer, we will not be able to live because it will be too hot to live in this earth. அங்கே இந்த சூரியனானது பூமிக்கு ஒரு கொஞ்ச தூரம் வந்தாலே, ஒரு கொஞ்ச தூரம் இருக்கிற இடத்தை விட்டு அசைந்தாலே பூமியில இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் மடிந்து போய்விடும். So if it goes one step further, I mean it moves away from earth, all that within the earth will be frozen. அங்கே கொஞ்சம் பின்னுக்கு போனாலே அங்க உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் உறைந்து போய் விடுவார்கள். Or if it moves from its orbit, this will again hit other planets, so and there will not be an earth anymore. இல்லாவிட்டால் வேறு திசையிலே அது அசைந்தாலும் அங்கே மற்ற கிரகங்களில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி கருகி போய்விடும். So here we can see there is an order that's been kept by God, but yet people are rejecting God. அப்படி இருந்தும் இந்த எல்லாம் ஓர்டர்லாம் சரியாக இருந்தும் ஒழுக்கமெல்லாம் சரியாக இருந்தும் இந்த ஞானிகள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். So here this is what he's trying to reason with this in the first 3 verses, in verses 8 to 10. அங்கே 8 லிருந்து 10 வரைக்கும் உள்ள 3 வசனங்களிலே இதைத்தான் அவர் காரணத்தை காட்டி விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறார். So in verse 11 we can see this: the Lord knows the thoughts of man, that they are futile. அங்கே 11ஆம் வசனத்திலே மனுஷனுடைய யோசனைகள் வீணென்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். So we can see that when these thoughts that reject God, these are all pointless opinions. அங்கே இந்த யோசனைகள் வீணான யோசனைகளை தான் நாம் பார்க்க முடியும். So we can see that there is one example that we can see, one such man we can see in the scriptures. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை நீங்கள் இந்த வேதத்திலே பார்க்க We can முடியும். see this in 1 Samuel chapter 25. This is about Nabal. அங்கே 1 சாமுவேல் 25 அங்கே நாபாலை குறித்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். So all of us know this incident quite well. So David sent his young men to collect the provisions for his people. அங்கே 1 சாமுவேல் 25 தாவீது தன்னுடைய ஜனத்துக்காக சில காரியங்களை செய்யறதை பார்க்கலாம். So he sent his young men to collect provision from Nabal for his people that he was with them. அங்கே நாபாலிடம் தன்னிடம் இருந்த சில வாலிபர்களை அனுப்புறார் அங்கே அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை கொண்டு வரும்படியாக. So because he have looked after the sheep and the shepherds of Nabal, and therefore he went and asked that from Nabal. நாபாலுடைய மந்தையையும் அவருடைய மந்தை மேய்ப்பரையும் கவனித்ததினாலே அந்த நாபாலிடம் அங்கே நியாயமாக சில காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜனங்களை அனுப்புறார். So he says that immediately we can see this that Nabal rejected that request. அங்கே நாபால் அதை உதாசீனப்படுத்தி அவங்களை திருப்பி அனுப்புவதை பார்க்கலாம். So he is asking, who is David? தாவீது இல்லாமல் ஒரு ஏளனமாக கேள்வி கேட்கிறார். So but in a small country like Israel, that every people should know about David. அங்கே அந்த சிறிய தேசமான அந்த யூதேய தேசத்திலே தாவீது யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். So because he is somebody who has been anointed by Samuel, therefore this is something which every people of that nation must be aware of. சாமுவேலினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இந்த தாவீதை நிச்சயமாக ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருந்திருப்பார்கள். So his own people are giving a good confession about David. அவனுடைய நெருங்கினவர்களே அவர் நல்ல கரெக்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். You can see this in verse 14 to 17. அங்கே 25ஆம் அதிகாரம் 14 லிருந்து 17 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்கள். அப்பொழுது வேலைக்காரரில் ஒருவன் நாபாலுடைய மனைவியாகிய அபிகாயிலை நோக்கி, இதோ நம்முடைய எஜமானுடைய சுகசெய்தி விசாரிக்க தாவீது வனாந்தரத்திலிருந்து ஆட்களை அனுப்பினார். அவர்கள் பேரில் அவர் சீறினார். அந்த மனுஷரோ எங்களுக்கு மிகவும் உபகாரிகளாய் இருந்தார்கள். நாங்கள் வெளிகளில் இருக்கும்போது அவர்கள் எங்களிடத்தில் நடமாடின நாளெல்லாம் அவர்கள் எங்களை வருத்தப்படுத்தினதும் இல்லை, நமது பொருளில் ஒன்றும் காணாமல் போனதும் இல்லை. நாங்கள் ஆடுகளை மேய்த்து அவர்களிடத்தில் இருந்த நாளெல்லாம் அவர்கள் இரவும் பகலும் எங்களை சுற்றிலும் மதிலாயிருந்தார்கள்.
நம்முடைய எஜமான் மேலும் அவருடைய வீட்டார் யாவர் மேலும் நிச்சயமே ஒரு பொல்லாப்பு வருகிறதா இருக்கிறது. இவரோ ஒருவரும் தம்முடைய பேசக்கூடாதபடிக்கு பேதியாளின் மகனாய் இருக்கிறார் என்றார். So here he says like this, that he is such a scoundrel that one cannot speak to him. That's the kind of report which his own men are giving about Nabal. நாபாலை குறித்து அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட சாட்சியை பாருங்கள். அவனை ஒருத்தருமே திருத்த முடியாது, அவனுக்கு எதிராக காரியம் நடக்க போகிறவன் சொல்லிக் கொண்டான். And here we see that because of Abigail's request that his life was spared. அங்கே அபிகேலுடைய வேண்டுகோள் நிமித்தம் அவனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய வாழ்க்கை அந்த இடத்துல காக்கப்படுகிறது. So but that it does not end there. We can see this in verse 38 and 39 that God struck Nabal and therefore he died. ஆனால் 38ஆம் வசனத்தில் பாருங்கள், கர்த்தர் நாபாலை வாதித்ததினால் அவன் மடிந்து போனான். So here right immediately after this has happened, within 10 days that happened. அங்கே 10 நாளுக்கு பின்பாக அவன் செத்து போனான். So we can see this he died in his own wickedness. அவன் தன்னுடைய துன்மார்க்கத்தின் நிமித்தம் மரித்து போனதை It பார்க்கலாம். says like this, for the Lord has returned the wickedness of Nabal on his own head. அவனுடைய புத்தீனத்தின் நிமித்தமாக அவனுடைய துன்மார்க்கத்தின் நிமித்தம் அவனுடைய தலைக்கு அவன் கர்த்தர் அந்த தீர்ப்பை கொடுத்ததை பார்க்கலாம். So that is the kind of end which these people who rejects God will receive. அங்கே தேவனை மறுதலிக்கிறவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நியாய தீர்ப்பு நிச்சயமாய் வரும். So these kind of thoughts has come even within the church. அது சபைகளுக்குள்ளே கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை இந்த நாட்களில் வருவதை So பார்க்கலாம். I'm not sure how many of you have heard about this. The Church of England is considering to have a gender neutral God. அங்கே நீங்கள் பாருங்கள், சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து என்ற அந்த சபையானது ஜெண்டர் நியூட்ரல், அதாவது தேவன் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு நிலைமைக்கு வருகிறார்கள். So they are planning to remove the word he wherever it refers to God. அவர் என்று சொல்லுறதுக்கு பதிலாக வேற வார்த்தை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சிக்கிறார்கள். So these are the kinds of thoughts which has even come into the church. இது இப்படிப்பட்ட சிந்தனை இந்த சபைக்குள்ளே வந்து விட்டதை பார்க்கலாம். But we can see from the life of Nabal we can understand this will be paid back by God in his due time. ஆனால் நாபாலுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறவர்களே நிச்சயமா அதுக்குரிய தண்டனை இவர்களுக்கு கிடைக்கும். So the next moving on to the next part we can see verse 12 to 15. அங்கே 12 இருந்து 15 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தாவே, துன்மார்க்கனுக்கு குழி வெட்டப்படும் வரைக்கும் இத்தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்க பண்ணி சிட்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார். நியாயம் நீதியிடமாக திரும்பும். செம்மையான இருதயத்தார் யாவரும் அதை பின்பற்றுவார்கள். So here right after speaking about all the wicked people, immediately here psalmist is now telling about the blessings that a man receives from God. இந்த இடத்திலே கர்த்தரிடமிருந்து வருகிற ஆசீர்வாதங்களை சொல்றதை பார்க்கலாம். So we can see this that in verse 12, blessed is the man whom you instruct, O Lord. கர்த்தாவே, துன்மார்க்கனுக்கு குழி வெட்டப்படும் வரைக்கும் நீ தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்க பண்ணி சிட்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற சிட்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். So you teach out of your law. So that's the kind of so when you go through suffering, there is always a lesson that we can learn from that suffering. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துன்பத்துக்குள்ளாக போகிற வழியிலே அநேக பாடங்களை நாம் படித்துக் கொள்ள முடியும். So because he cares for us and therefore he allows this suffering to come in our life and with that suffering he is trying to discipline us. அந்த உங்களுக்கு பாடுகளை அனுப்பி அதிலே சில காரியங்களை அவர் எங்களுக்கு கற்றுத்தர்றார், அது மட்டும் இல்லை சிட்சிக்கிறார். So he is just like a father where he is trying to correct the children, he is correcting us. ஒரு தகப்பன் சிட்சிக்கிறது போல அவர் எங்களை சிட்சிக்கிறார். You can see this in Proverbs chapter 3 verse 12. அங்கே நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனை சிட்சிக்கிறது போல கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்பு கூறாரோ அவனை சிட்சிக்கிறார். So this is something that we have to expect. So when you go through suffering, so when you and I think many times we are overwhelmed with the pain that comes from the suffering and we miss out the lessons that we can learn from the suffering. அநேக தடவைகளிலே வர்ற துன்பத்தின் நிமித்தம் மிகவும் நலிந்து போகிறதுனாலே அதில் இந்த பாடுகளிலே வருகிற பாடங்களை நாம் மறந்து போவதுண்டு. So and again we can see this in Psalm 119 verse 67. It says like this,
before I was afflicted, I went astray, but now I keep thy word. So that's the kind of perception that psalmist is having towards the affliction. நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது, அதனால் உங்கள் பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளாங்க. 67 நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழி தப்பி நடந்தேன், இப்பொழுது உங்களுடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன். So therefore there is always something that you can better in your life through the afflictions. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவங்களுடைய வருகிற பாடுகளிலே அநேக நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். And again, like we just read that it is good for me to be afflicted so that I learn your statute. That's something that we could again learn from the sufferings. அங்கே உபத்திரவத்தின் மூலமாக அநேக காரியங்களை நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும். 71 வசனம் சங்கீதம் 119:71 நான் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார். So again we know that when Paul writes to Galatians, that he says like this in Galatians chapter 3 verse 4, have you suffered so many things in vain? அங்கே நீங்கள் பாடுபட்டது வீணாயிற்றோன்னு சொல்லி அவன் இடத்திலே கலாத்தியர்களை பார்க்க முடியும். So therefore there is always a lesson that we could learn from the suffering. அங்கே எப்பொழுதும் பாடுகளிலே அநேக காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். So which is what we see in verse 12, that he is instructing our Lord and he is teaching us through the pain. அங்கே 12ஆம் வசனத்திலே சிற்சித்துமுடைய வேதத்தை மன்னிகள் தமிழிலே 13 சிற்சித்துமுடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். And in verse 13 and 14 if you can read this 12-14 வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தாவை துன்மார்க்கருக்கு குறிப்பட்டுப்படும் வரைக்கும் நீ தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்க பண்ணி சிற்சித்துமுடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார். So it says like this, for the Lord will not cast off his people, nor will he forsake his inheritance. It shows that there is a hope in the midst of the suffering. அங்கே பாடுகள் மத்தியிலே உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நன்மை இருக்கிறதை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். So he is very clear that this suffering is not going to be there forever. அது இருக்க பாடுகள் ஒரு நிரந்தரமான பாடுகள் என்பதை கற்றுத் தருகிறார். So that we can understand that wicked may prosper now, but this is not going to help them for them to be in heaven. துன்மார்க்கர் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும், ஆனால் அங்கே ஒரு நாள் வரும் அவர்கள் அதுக்குரிய தண்டனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். So there is an advertisement. It says like this. A mechanic says like this: see me now or see me later. Mechanic says. See me now, see me later. Or see me later. Okay. இப்பொழுது பாருங்கள், இல்லாட்ட திருப்பி இன்னொரு நாளைக்கு வந்து பார்க்க போகிறீர்கள். So if you what it means is that if you come to me for the maintenance of your car, you don't have to come back to me later when your car is faulty. ஆமென். ஒரு கராஜ்காரனிடம் இப்பொழுது நான் பார்க்க போய் அங்கே சர்வீஸை கொடுத்தேன்னு சொன்னால் நான் திருப்பி அவனை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஆனால் செய்யாவிட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து வைப்பாரை மாற்ற வேண்டும். So just like that, if we have to have the suffering now, then we don't have to face the eternal suffering. ஆமென். இப்பொழுது காரியங்கள் செய்தால் அங்கே சரியான முறையில் செய்தால் வரப்போகிற துன்பத்திலிருந்து நான் தப்புறதுக்கு வழி உண்டு. So if one of you can read Hebrews chapter 10 verse 31. அங்கே எபிரேயர் 10:31 வாசித்து பாருங்கள். So it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So we have to be mindful that we don't fall into the hands of the living God. And again we can see this in Hebrews chapter 11 verse 24 to 27. It speaks about the choice which Moses made. அங்கே மோசே தெரிந்து கொண்ட சில காரியங்களை அந்த 24-25 பார்க்க முடியும். So he 24 to verse 27, he chose to suffer. So he chose to suffer, and therefore he was able to receive the treasure that is being kept for him in heaven. அங்கே அவன் துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டதை பார்க்கலாம். So we can see this in verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in the Egypt, for he looked to the reward. அநித்தியமான பாவதோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டு இனிவரும் பலமே நோக்கமாயிருந்தார். So therefore that this suffering that we are going through now, that this is not it's incomparable to the reward that we have in heaven. இந்த உலகத்தின் பாடுகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நடந்தால்
அங்கே வரப்போற நன்மைகளை நாங்கள் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள So முடியும். we can see this in 2 Corinthians chapter 4 verse 17. அங்கே 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். For the momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So this light affliction, it is incomparable to the joy, to the glory that we will receive when compared to the affliction that we go through now. அங்கே 17ஆம் வசனம் சொல்கிறது, மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளையே நோக்கி இருக்க நமக்கு அதிசீக்கிரத்திலே நீங்கள் லேசான நம்முடைய உபத்திரம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது. So this is the hope that we have, and this is what the psalmist is emphasizing in this verse. இந்த நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. இதைத்தான் சங்கீதக்காரன் உறுதியாய் சொல்லுகிறது. So this is what he says, that he will never forsake his inheritance. அங்கே 14ஆம் வசனம் சொல்வது, தம்முடைய ஜனத்தை நகுல விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார். So there are two things we saw in these 4 verses. இந்த 4 வசனத்திலே 2 காரியத்தை So பார்த்தோம். there is a lesson that we could learn always. There in every affliction that we are going through, there is a lesson that we could learn from ஒவ்வொரு it. பாடுகளிலே நாங்கள் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும். And there is a hope that we have in the midst of this suffering. ஆனால் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த பாடுகளிலே எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் உண்டு. And in the remainder of the verses, this is something that psalmist is expressing how he faced the evil doers of his time. அங்கே மீதியான வார்த்தைகளிலே அங்கே தன்னுடைய நாட்களிலே எப்படியாய் துன்மார்க்கரை மேற்கொண்டான் என்று சொல்லி பார்க்கலாம். So all of us have one common enemy in this world. இந்த உலகத்திலே ஒரே ஒரு எதிரி தான் எங்களுக்கு உண்டு. So through these verses, what we see as an experience of psalmist, we can also take this into our life, and we can also face that common enemy, Satan. அங்கே எங்களை எல்லாருமாக இந்த சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறவர்களே எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரே ஒரு எதிரியாக இருக்கிற அந்த சாத்தானை எப்படி மேற்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி யோசிக்கலாம். We can learn from the psalmist that how he faced the enemy, and that is how we are also going to face our enemy. இப்படியாக சங்கீதக்காரன் தனக்கு எதிராக செயல்பட்ட துன்மார்க்கரை மேற்கொண்டானோ அதே போல எதிர்கொண்டானோ அதே போல நாங்கள் சாத்தானை எதிர்கொள்ள முடியும். So verse 16, if you can read verse 16. துன்மார்க்கருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் எழும்புகிறவன் யார்? அக்கிரமக்காரருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் நிற்பவன் யார்? And 17. 17ஆம் வசனம், கர்த்தர் எனக்கு துணையாக இராவிட்டால் என் ஆத்மா சீக்கிரமாய் மௌனத்தில் வாசம் பண்ணி இருக்கும். So it says like this, that if God is not my help, my soul would have soon be settled in silence. So here he's expressing that God is my only hope. So there is no other hope except God. அங்கே கர்த்தரை தவிர வேறு ஒருவருமே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. So here he is also telling that he's telling a question. It's not that he doesn't know the answer. Who will rise up for me against the evildoers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? துன்மார்க்கருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் எழும்புகிறவன் யார்? அக்கிரமக்காரருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் நிற்பவன் யார்? So this is something that we know that in Romans chapter 8 verse 31, that if God is for us, who can be against us? கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருந்தால் எங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவன் யார்? So that is the kind of confidence we have when there is an enemy coming against us. We have to understand that God is by my side. அங்கே எங்களுக்கு எதிராக ஒரு துன்மார்க்கன் இருக்கான், அவன் எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். So we should let God fight the battle for us. எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்ற அந்த நம்பிக்கையிலே வாழ வேண்டும். So many times we try to fight our own battle, and then we fail miserably, and finally go to God as a last resort. அங்கே நாங்கள் யுத்தத்தை பண்ணிவிட்டு கடைசியில போய் கர்த்தரிடம் கெஞ்சுவது உண்டு. So but here we can understand that psalmist, he put all of his hope in God when he see the evil doers coming against him. அங்கே இந்த சங்கீதக்காரன் எல்லா நம்பிக்கையும் தேவன் மேலே வைத்து விட்டான். So we can see that for psalmist, God is the only hope. அங்கே அவனுக்கு கர்த்தர் மட்டுமே ஒரே ஒரு நம்பிக்கை. And we can see that there are people who gather together. So he is telling that they all gather together and come against we can see this in verse 21. அங்கே 21ஆம் வசனத்தில் அவர்கள் எல்லாரும் கூட்டம் கூடி வந்தார்கள். So we can see in most of the times, whenever that there is a battle against us, there is a big group of people against us. அங்கே எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் வருகிறது, அந்த இடத்திலே ஒரு கூட்டமே கூடி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். So many times we see that we are fighting a lonely battle, but we need to understand God is by us. So it's never a lonely battle for us. நீங்கள் யாருமே இந்த இடத்துல தனியாக இல்லை, கர்த்தர் உங்களோட துணையாக இருந்து இந்த யுத்தத்தை மேற்கொள்ள உதவி செய்வார். So many times we can see that there are nations coming together. The leaders of this world are coming together, and the laws that they frame against the faith is something that they all join hands in that.
அங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நாட்களிலே இந்த தேசங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி வந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாய் நிற்கிறதை நீங்க So, பார்க்கலாம். but all that we have to do is that we have to be still and know that I am God. அந்த நாட்களிலே நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும், அமர்ந்திருந்து கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்றதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள So we வேண்டும். can see this that it's, in verse 20 it speaks about a throne of iniquity. அங்கே கொடுங்கோல் ஆசனம் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகள் அந்த 21ஆம் வசனத்தை பார்க்கலாம். So it means that it speaks, so when it is always referring a throne, it always speaks about a kingdom. அங்கே சிங்காசனம் என்று சொல்லப்படுகிற வழியிலே அது ஒரு ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. So when it is devices by the evil by law. So every form of evil things has now been made as a law. அங்கே இந்த தேசத்தில் யோசித்து பாருங்கள், எந்தெந்த துன்மார்க்கமான காரியம் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் ஒரு சட்டமாக இயற்றி விட்டார். So many times these even in this country for many years back the homosexuality is a sin. So it has been the people have been punished for it, but today it has been made as a law. So people are been legally been accepted by that. அங்கே ஒரு காலத்திலே இந்த ஆணுக்கான உறவு பெண்ணுக்கான உறவு எல்லாம் இந்த நாட்டில் ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக இருந்தது. இப்பொழுது அது மாற்றப்பட்டு அதெல்லாம் ஒரு ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு தன்மையாக சட்டத்தை ஏற்றி விட்டார். So these are all the acts of the it comes from the throne of iniquity. So it all starts from there. இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருகிறதுன்னு சொன்னால் கொடுங்கோலாசனத்திலிருந்து வருகிற காரியம். So all of these what we see here are something which has been systematically planned and devised by Satan. So that's what we are seeing today. இது சாத்தானாலே தீவிரமாக அங்கே திட்டம் பண்ணப்பட்டு அங்கே எங்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்படுகிற காரியம். So but what we have is the throne of grace. ஆனாலும் எங்களுக்கு அந்த கிருபாசனம் முன்னுக்கு So வைக்கப்பட்டது. we have the throne of grace. We know this in Hebrews chapter 4 verse 16. அங்கே எபிரேயர் 4:16 இந்த கிருபாசனத்தை குறித்து So சொல்லப்படுகிறது. that we can always go confidently to the throne of grace and we can receive mercy and grace from God. அந்த கிருபாசனத்துக்கு முன்னாக நாங்கள் தைரியமாக போய் அவருடைய கிருபையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள So முடியும். this is not something which is happening now. It happened even in the Old Testament times that there were laws that been devised against the people of God. அங்கே So even in the Old Testament times we can see the laws have been made against the people of God. அங்கே அந்த நாட்களிலே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே கூட இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் வந்ததை பார்க்கலாம். So we can see that Haman he devised a plan against the Jews, but we know how his end came. அங்கே ஆமான் யூதருக்கு எதிராக சில சட்டங்களை உருவாக்குறதை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். And we know that God punished him for that act. அந்த காரியத்துக்காக தேவன் அவனை தண்டித்ததை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். And we know that King Nebuchadnezzar he also commanded a law something similar. அப்படிப்பட்ட சட்டத்தை அந்த மாதிரி சட்டத்தை நெபுகத்நேச்சர் உருவாக்குறதை கண்டுகொள்ளலாம். But we also know that the same mouth also praised the God of Shadrach, Meshach and Abednego. அங்கே அதே ராஜா தான் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுக்கு முன்புக்கு அங்கே துதிக்கிறார். Praise God. So Yeah. we can see that is how God will put these laws to an end. அப்படியாய்த்தான் இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்றது நிச்சயமாக தெரியும். So we can see this in the last verse that and shall cut them off in their own wickedness. So that's the end that they will finally receive. அவருடைய அக்கிரமத்தை 23ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அவருடைய அக்கிரமத்தை அவர்கள் மேல் திருப்புகிறவராக இருக்கிறார். So this is what we see in the life of Nabal. So his wickedness has been turned against him. அங்கே நாபாலுடைய வாழ்க்கையிலே அதே காரியம் தான் நடந்தது. So these are the things that we can understand in these 16 to verse 23. இது 16 லிருந்து 23 வரைக்கும் இருக்கிற சில காரியங்களை So சொல்லிவிட்டேன். the first thing is that the Lord is our defender against the enemy. So this is the thing that we saw in this verse 16 to 23. இந்த 16 லிருந்து 23 வரை கர்த்தரே எங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறவர். And the second is that we have the throne of grace. எங்களுக்கு கிருபாசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So in the chapter 94 there are many things we saw today. அங்கே இந்த 94ஆம் அதிகாரத்திலே अनेक காரியங்களை பார்த்தோம். So in verse 1 to 7 we saw the prayer of the psalmist towards God. அங்கே சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். And we saw that God is the righteous judge for us. கர்த்தராமே நீதியை சரிக்கட்டுகிற தேவன். So and we see that the psalmist cried that how long Lord will this wicked people prosper. அந்த துன்மார்க்கர் இதுவரைக்கும் மருந்து கழிவுவான்னு சொல்லி அவன் கதறுகிறான். And he was also against those people who say that Lord do not see, but we know that God sees us. ஆனால் அந்த இடத்துல அவன் சொல்றது பாருங்கள், கர்த்தர் எங்களை பாராது இருக்கிறாரோன்னு சொல்லி அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள்.
கர்த்தர் நிச்சயமா எங்களை காண்கிறவர். And in the verse 8 to 11, it is addressed to the sinners or those who reject the existence of God. கர்த்தர் இருக்கிறார் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களை குறித்து அந்த இடத்துல மற்ற வசனங்களை And பார்க்கிறோம். verse 12 to 15, it speaks about his address to the righteous people of God. அங்கே 12 வரைக்கும் கர்த்தருடைய நீதிமானை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. And here we can see that God teaches us through in the midst of the suffering. அந்த சஃபரிங் உபத்திரத்திலே கர்த்தர் எங்களுக்கு கற்பிக்கிறவராய். And we also have a hope in the midst of the suffering. அந்த உபத்திரத்திலே உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. And also in the remainder of the verses, we saw that Lord is our defender. கர்த்தரே எங்களுக்கு ஆதரவாய் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறவர். And he is also we have a throne of grace. எங்களுக்கு கிருபாசனம் முன்னுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So I hope and pray that these words come a blessing for you. ஆமென். கர்த்தர் இந்த வார்த்தையோட ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக நான் நம்புகிறேன். ஆமென். ஹalleluya. இதிலிருந்து ஜெபிப்போம்.